meeting. Så vi på Altitude, vi har arrangerat den här typen av näringslivsupprop flera gånger tidigare. Första gången var under flyktingkrisen 2015. Sökte vi matcha arbetssökande, nyanlända med företagens behov. Och därefter arrangerade vi flera näringslivsupprop under Rysslands attack mot Ukraina. Målet har hela tiden varit att reda ut hur vi i näringslivet kan hjälpa på bäst sätt. Och den här gången så står vi här idag igen, och den här gången tillsammans med Barnfonden. Och vi gör det eftersom situationen i Gaza är akut. Det är ofantliga många människor som befinner sig på flykt och ofattbart många civila, ofattbart många barn dödas. Idag är Gaza en av de farligaste platserna i världen för barn. Och det vill säga det är en humanitär katastrof. Då måste vi alla fråga oss vad vi kan göra för skillnad. Vad kan näringslivet göra för barnen och hur gör vi skillnad på bäst sätt? Det ska vi prata om idag, men vi ska börja med att få en fördjupning och en överblick vad gäller Gaza. Och den som ska hjälpa oss här heter Flavia Pugliese och är chef för Mellanösternenheten på WeWorld. Och WeWorld är Barnfondens systerorganisation som arbetar i 26 länder. I Gaza har man bedrivit arbete sedan 1997. Och Flavia som i snart 30 år arbetat i Palestina, i Syrien och i Libanon är idag med oss på länk från Tunis. Welcome Flavia and thank you so much for joining us this morning. Thank you. Good morning, everybody, and very nice to meet you. For me, it's a pleasure to be with you today. I'm very happy to show you some pictures and give you some little information about the Gaza humanitarian crisis. I will project a very short presentation just for you to have a wider idea on the actual situation in Gaza, but please feel free to interrupt me every time and pose me any other question that I may have skipped on the presentation. I will show my screen at the moment. Just let me know if you have any concerns in looking at it. Otherwise, I may start. Great. Let's start by giving you just very, very little information about the geographical and the dimension of the strip. We hear talking about the Gaza Strip. Maybe we need to position it in the world and just also to maybe understand what kind of piece of land we are talking about. Gaza has 40 kilometers of coast. Is long from the north, from the entrance of the Eretz crossing point up to Rafah. It's approximately 40 kilometers long, and it can reach 7 kilometers wide in the lowest part, in the smallest part. It can be, if you just want to visualize it, it can be like this little tiny red rectangular that is situated in Puglia, in a very nice region of Italy. And this is how it can look like. So on the right, you will find one of the most densely populated area in the world. So you will see the three main urban parts, Gaza city in the north, together with Jabalia, Nuseirat camp in the middle area, Deir el-Balah, Khan Yunis, and Rafah in the south on the border with Egypt. It's exactly more or less the same shape and size of the Salento, which is a very nice seaside place in Italy, with the difference that in Salento there are 150,000 people living in those areas, while in Gaza there are approximately 2 million people. Just some numbers on Gaza population. We are talking about 2,100,000 inhabitants. Approximately each square kilometers host 5,500 inhabitants. In Milan, the metropolitan area is 3,200,000 inhabitants, and we have more or less 1,500 inhabitants per square kilometer. So you will really find that Gaza is among the 5 most dense, highly dense populated area
in the world. Before going and seeing exactly what is happening in Gaza Strip, let's not forget the West Bank. The West Bank has been occupied militarily by the Israeli occupation since many years, more than 50 years. This is more or less how the West Bank landscape looks like. Palestinian area are the ones in orange, pinkish, while the blue tiny areas are the Israeli settlements. And of course, the military area are those that are the rest of the area. You may see how also the Palestinian city and the Palestinian villages are scattered and divided from one village to the other. This, of course, implies there are checkpoints, roadblocks, military occupation between every villages, and of course, the presence of settlements everywhere scattered around the area makes the life of Palestinian people extremely difficult, and of course, shared with divided with the life of the military occupation. This is how the West Bank looks like. This is where the separation wall that divides Palestinian villages from the Israeli settlement. Of course, the part of the south is a typical Israeli settlement, and the northern part of the picture that you will see is a Palestinian village that is totally closed and blocked within a wall. This is the example of an Israeli outpost. I would say already settlement, to be honest. Everything, of course, normally starts from a couple of houses or a couple of caravans that are placed by Israeli settlers. From day after day, those caravans becomes from a couple or three caravans becomes 10. And slowly, the community grows and start building schools and health posts, and it becomes a city. On the background of this picture, you will see a Palestinian village. So the outposts and the settlements are very close. In between, settlers, of course, attacks the agricultural land and commit acts of violence towards the Palestinian villages. Just not to forget what is happening as well in West Bank. I know that we all have a look on what is happening on Gaza, but also West Bank is a tragic situation. Today, June 13, we are, June 14, sorry, we are at day 251 after the beginning of the war. It's estimated that one child dies every 10 minutes, more or less. And we have approximately an average of 70 children killed per day. We can't skip the part related to the victims of this conflict in Gaza. It is estimated that 5% approximately of the entire population of the Strip has been killed since the beginning of the war, and 80% of the global population, so we are talking about 1.7 million people, have been forced to displace within the Strip. The majority of them, of course, come from Gaza Strip, and they have been forced during the first wave of attacks, to escape towards the south. At the moment, 1.7 million people are living around Rafah, which is the southern part, as we saw in the map. And of course, they live in tents, and in shelters that have been put in place since the beginning of the war. The last incursion, the last massive military incursion took place starting from May 7th, when the Israeli military forces entered once again from Rafah. And since then, at least 800,000 people have been forced to move once again around Rafah to look for a safe space. Let's not forget that there is no safe space in Gaza at the moment. These are some of the numbers related to the injuries and children that have been killed since the beginning of the war.
One data that is absolutely that we have to keep an eye on is the number of children that have been separated from their family or that are at the moment unaccompanied and that live either alone or with the support of the rest of the community, and 10,000 children that are orphans at the moment. What is the situation of those kids? How do those kids live? First of all, there is all the school system has been totally disrupted. There is no school operating at the moment in Gaza. There is no possibility to have normal education activities in the strip, even because the conflict is still ongoing. Almost 90% of the school have been damaged, and those that are still standing are used as a shelter. The educational staff, of course, has been also hit, and it is estimated from UNICEF that approximately 300 educational staff has been killed during the conflict. Let's have a look as well at the health facilities that have been affected. 32 hospitals have been damaged, and only 17 at the moment of the existing hospital as at the moment are functioning. And of course, we are talking about a context where there is no electricity. So the hospitals that are at the moment running, they don't have access to electricity all day long. So the main basic health services cannot always be provided because of lack of electricity. So all the medical equipment and the life-saving machinery are not operational fully on a 24 hours basis. The destruction of the strip has been impressive. Approximately 79,000 housing units have been totally destroyed. And this is the reason why the majority of the people at the moment are living in tents or in shelters. Estimation says and talks that if in normal circumstances, if materials can be accessed within the strip in a normal way, it would take more than 15 years to reconstruct and to rebuild the whole strip. So at the moment, the strip is really a mountain of rubbish. This is few examples on how Gaza was looking like before. So pictures of Bet Hanun and Atatra before and after the bombings. So we are talking about the very first 10 days of the war. So this is more or less the level of destruction and the situation, of course, is still the same since no reconstruction has started, since there are no means to start any kind of reconstruction at the moment. Just also for you to let you know, this is the strip, so the very tiny piece of land that we will talk about, and the red points are the crossing points through which access of people and means was possible before the war. So we used to have at least 4 or 5 crossing points. Eretz was the main one coming from Israel. And the one on the east, Karni and Nahal Oz, along with Keres Shalom in the south, were the ones used for the goods to import goods from Israel and from outside. All those crossing points at the moment are closed, are shut down, including Rafah. At the moment, also Rafah crossing point is closed, and the only crossing point that is open few days a week is Kerem Shalom in the south, that is through which few trucks are allowed inside the strip at the moment. What can we do? What do we want to do in this moment to try to respond to the emergency? So we have been operational in Gaza, of course, since October 7th. Even, of course, we works in Gaza since late 90s, so since 1997. I've been personally in Gaza during the Intifada around 2002, and of course I saw the work that we was carrying out in those years. So we are very active since the very beginning of the war, and so far we have reached more or less almost 500,000 individuals. Of course, we are trying to work in all the governorates of the strip, in Rafah, in Khan Yunis, and in Deir el Balah, and of course in Gaza City, where we used to have our office.
And we mainly concentrate our effort in wash and food security. So far, our appeal for our emergency actions is estimated around 12 million. And so far, we have reached more or less half of the appeal through the contribution of UNICEF, OCHA, and mainly the European Union and Child Fund Alliance. As I was saying, we operate mainly in wash, so we are contributing to the distribution of water in the strip. At the moment, the water that is distributed in the strip from WeWater represent more or less one quarter of the total water that is distributed within the humanitarian actors. Of course, we distribute water through water tracking, exactly as you can see in the picture. There are trucks going in the IDP camps or in the IDP shelters. People arrive with their jerrycans, with their baskets, with their bottles, and we try to fill their, of course, their containers and their bottles. And we also distributed at the very beginning of the emergency. We also distributed bottled water. We changed this approach because, of course, it generates a lot of plastic and a lot of trash that is impossible then to recollect. So we stopped this approach lately, and we just focus now on the water tracking. We take in charge as well the construction of latrines in the IDP sites. So far, we served approximately 2,000, almost 3,000 families. And of course, we try to repair those latrines that have been damaged and that are still damaged from the attacks or from the usage, of course, from the people. At the moment, we reached more or less 20,000 beneficiaries through the construction of latrines, and taking also attention and care that we also try to dedicate units just for gender, respecting the gender, so to be used only for women, providing at the same time lockers and tools to make sure that women may have their privacy. We take care of course, distribution of hygiene kits, and we are trying to carry out a hygiene promotion campaign. And at the same time, we try to carry out IDP sites cleaning by employing daily workers that would take care, of course, of the cleaning of the area. We are, of course, distributing units of hygiene kits that, of course, include cleaning kits, diapers, sanitary pads, soap, hygiene instrument for the house or for the tents. And so far, we have reached more or less 200,000 beneficiaries. We have at the moment 3 trucks in pipeline in the Egyptian border, and as soon as the crossing will be operational, we will hopefully get additional kits inside the strip. These are some of the images of the environmental cleaning that the daily workers that we pay on a daily basis are currently carrying out. We are serving schools and hospitals, of course, in Khan Yunis and in the middle area. And at the same time, we are carrying out a hygiene promotion campaign through of course, the use of hygiene promotion officers that are going around in the IDP camps and trying to implement this hygiene campaign to ensure that people use correctly the hygiene kits that we are distributing, and they take care of the hygiene of their places and the food that they eat, of course. Of course, we are part of the ceasefire campaign, and we try to raise our voice every time it is possible. In a nutshell, at the moment, we have across the West Bank and Gaza City, 4 offices in the West Bank and 2 offices in Gaza City. We used to have 2 offices in Gaza City that have been partially destroyed. We hope that we will have very soon the possibility to assess the damages that have been registered and to repair the soonest, of course, when the conflict will end. At the moment, we have 2 warehouses in Rafah and in the middle area. That is where we stock the hygiene kits.
And we have 20 national staff in Gaza at the moment that work every day, including weekend, to make sure that distributions are ongoing and that the IDPs are assisted in the best possible way. We have a team of international staff that at the moment is based in Amman, that are technical experts along with project managers and logisticians that are taking care at the moment from Amman and that are waiting for the situation to calm down to make sure to be ready to enter in the strip the soonest. So at the moment we are concentrating our effort in the WASH intervention, but we are launching in the coming days a new project that is funded by Child Fund Alliance on food security. So we will complement the WASH activities with food distribution. And that's it. Whichever question you may have, I am very happy to answer to any of your questions. Thank you so much, Flavia. Do you think that the world fully understands the children's situation in Gaza? To be honest, the situation of the children is, if we really have and think about the situation of the children in Gaza, I think it's really catastrophic. Let's imagine a situation where kids not only do not go to school, not only do have access to any playing activities or recreational activities, but they also lost any connection with their peers. I mean, imagine the way any normal child plays in a war. No, they go in the street. I mean, even if in the poorest environment ever, they will have the street anyway to go and play for, and they would find a way. In Gaza, they don't even have the street because there is. Of course, rubbish everywhere, and there is sand. There are destroyed homes everywhere, and children are one of the members of the family who has to serve and for the families and help the family in search for food and in search for a safe space to move. Because let's not forget that the military occupation and the military incursions are still ongoing. Militaries are there and are still going ahead with their operations. So people are still forced to move every day. So even if ID camps are settled and are there, people still need to move, because whenever the military troops enter, they will have to just dismantle their tents and look for a safest place to move. And children are part of this moving machine. There must be enormous difficulties for your colleagues working with this in Gaza. Could you describe your colleagues' situation? Our colleagues are our first beneficiaries. So they are exactly, I mean, it's not only colleagues that are working every day, but along with having their task to perform, they also have to save their life, exactly as any other inhabitants in the strip at the moment. So they're having the two heads. They have to search for a living exactly as any other beneficiary, any other person in Gaza Strip, but at the same time they have to make sure that the humanitarian assistance that is provided to the rest of their friends, of their peers, is happening. There is an enormous logistic that is happening every day. Let's just imagine whenever we are able to get the kits and all the equipment in the strip. So whenever the Israeli allows the enter of our kits in the strip, they are stored in the warehouse. So our staff is in charge of course, taking care that the warehouse is not looted, because this is something that is happening on a daily basis. People, of course, are hungry and they're trying all the possible way to get food. And we have been attacked many times because, of course, people are in need. So our staff, their main task is to make sure that the warehouse is protected and is safe. And of course, they have to charge every day the trucks or the cars with the kids and do the tour and go around in the more than 100 ID camps inside where we distribute the kits. And they have to make sure that the kits are distributed and that
and that the humanitarian aid arrives to the people. Let's imagine a context of extreme confusion. The people is not lining up in order, and we can. So people are coming and approaching the cars and the trucks with anger and with of course, with the objective of getting at least a pack for them. So there are, of course, clashes. There are people that, of course, gets in a very violent situation, and our staff is supposed to make sure that situation is calm and that everybody receives their package. And of course, they have to make sure that their kids and their family is safe. And at this very moment, what's the most critical challenge issue for the children at this moment? Having a normal life, sleeping at night, having a soap to make sure that they can be clean, having food. It's not absolutely it's not ensured at all. There is no food in Gaza at the moment. There is no water. There is no potable water at the moment, and there is no food. In normal circumstances, before the war, people had access to at least 30-50 liters of water per day. Today, we reach 3 liters when it's a good day. So let's imagine a child without water and without food. There is no form at all of recreation activity. So imagine a child that has to take care of his living as an adult in that circumstances. Yes. And from your perspective, if you are a company in Sweden that wants to help, what's the best way to help? At the moment, since the conflict is still ongoing and the military operations are still ongoing, also for us as humanitarian organizations that are trying, of course, to do our best, we are really doing the minimum that we can do. Of course, the funds that we are getting from the donation of the people and from our donors at the moment is just serving for the main emergency distribution. So really, the activities that we described is more or less also the other activities that the other humanitarian actors are carrying out at the moment. We hope, of course, that whenever the ceasefire will be put in place and whenever the crossing point will be opened, so the entry of humanitarian workers and of course a humanitarian package will be ensured. We hope to make sure that we can extend, of course, the humanitarian provision to other services. Like we need for sure to implement recreational and psychosocial activities to children. There are estimations that the mental health problems that the children will be carrying out since October 7 will be very hard to be tackled also by professionals whenever the situation will allow. Let's not forget that also the adults are victims of mental health issues and psychosocial problems. So we really need to rely, whenever the situation will allow, on external professionals coming from outside the Gaza Strip, because no person in Gaza at the moment is really in the position of not having psychosocial or mental health problems. So, of course, donations to humanitarian organizations can be, of course, is one of the ways to support and to support the work of the humanitarian actors present in the area. But at the moment, we have a lot of limitations, because not only we cannot access the strip for for security reason, of course, but also the kind and the number of trucks that are allowed in the strip are controlled by the Israeli army. So even if we wanted to ensure a higher amount of humanitarian aid to enter, it is, of course, in the decision of the Israeli troops. So we really hope that with the ceasefire, the situation would improve and we will be allowed to do more. So donations and to raise your voice about what's going on, I guess, is your answer here. Absolutely. Yes. Flavia,
Thank you so much for taking your time and joining us this morning. Thank you so very much. Thanks for your work. Thank you so much. Thank you. Och nu ska jag be Martina Hibell, Barnfondens generalsekreterare, att komma upp. Välkommen Martina. Tack så mycket. Och du ska få berätta lite grann hur ni på Barnfonden arbetar och vad näringslivet kan göra för att stötta. Vad kan vi göra? Man kan göra jättemycket, och Barnfonden, vi jobbar ju tillsammans med WeWorld och stöttar dem så gott som vi bara kan. Och det vi kan göra här i Sverige är ju just, som Flavia säger, att hjälpa till att samla in pengar för att få så mycket stöd som möjligt att komma fram till Gaza, till de barnen i Gaza. Men det också vi kan göra härifrån är ju att lyfta våra röster, att pusha för en vapenvila, att pusha för säkra humanitära korridorer så att de här lastbilarna med hjälp kommer in och så att de kan komma in på ett tryggt sätt. Och det som vi gör, det kan ju även näringslivet göra. Det är inte så att bara för att civilsamhället har en roll och näringslivet en annan, utan det handlar ju om att kroka arm och göra saker tillsammans. Vi har ett jättefint initiativ som vi såg häromdagen, där det var en personlig tränare, David Friberg, som sa att nej, jag vill göra någonting. Jag går ut och talar om att allting, alla pass som jag säljer idag ska gå oavkortat till Barnfondens insamling för Gaza. Det är vad jag kan göra. Jag kan ge en arbetsdag. Och den typen av initiativ. Och det här kan vi se mycket. Vi lyfter också, för vi pratar om vatten. Vatten är ju en absolut nödvändighet för allting. Och när vi tittar på det här, 265 kronor kostar det att få fram en hel kubikmeter vatten till Gaza. En kubikmeter vatten räcker till en familj på 5 personer i 25 dagar att ha tillgång till dricksvatten. 265 kronor. Starta en tävling, skapa ett engagemang kring detta. Det är så tydligt, det är så konkret. Man kan ha tävlingar mellan avdelningar, man kan utmana sina konkurrenter, man kan göra någonting med detta. Använd här fantasin och diskutera och bolla gärna med oss vad man kan göra. Och hur funkar det är det via er då som man skickar pengar för en kubikmeter vatten? Ja, men precis. Man kan mäta, precis, det vi gör sen är ju att vi ser till att de här pengarna kommer till WeWorld, till Flavias kollegor, så att det kommer fram. Så att starta den här typen av insamlingar, engagera ledningen i företaget, engagera personalen och skapa det här och lyfta som en fråga, för det är barn det handlar om. Och hjälp oss att få in de här så att fler barn får rent vatten. Vi märker ju som arrangerat näringslivsupprop tidigare, först för flyktingkrisen och sedan för Ukraina, att så fort man pratar om Gaza så blir det lite känsligare. Ja. Och att det blir bra mycket tystare. Hur upplever ni den problematiken också, ni som jobbar för barn? Ja, men absolut. Alltså den märks ju överallt, och det är inte bara i Sverige, utan det ser vi ju i jättemånga andra länder också. Men det som är så viktigt för oss är ju att det här är barn. Det är inte det barnet eller det barnet eller det barnet från det landet, utan det här är barn. Det är barn som inte får gå i skolan. Det är barn som kastas ut på gatan. Det är barn som ser sina föräldrar dödas. Det är barn som inte har mat. Det är barn som svälter. Det är barn som får vattenburna sjukdomar. Det är barn som ligger i rasmassor. Det är barn det handlar om, och det är där vi som barnrättsorganisation fokuserar, och det gör vi ju alltid. Så att jag förstår, och vi ser ju den här känsligheten, men för oss är det ändå en självklarhet, och det är den självklarheten som vi måste också få ut och få fram mycket mer. Och det kanske kan vara ett rimligt sätt att tänka i liksom en politisk känslig fråga, att som Flavia säger här, vad är det som behövs? Då säger hon donationer och någonstans att det finns ett internationellt tryck på det. Men om man har ett barnperspektiv på det så kan man ju faktiskt runda de politiska frågorna och säga att vi i näringslivet, vi borde kunna göra någonting för barnen oavsett det andra. En fråga här vid våra tidiga upprop så har det handlat om lite andra saker som har kunnat vara hjälp. Det har kunnat vara som Ukraina, där behöver man kompetens till exempel. Man kan få kläder eller andra saker, men man behövde teknik, man behövde kunskap om teknik, sätta upp internet och så vidare. Nu har jag bilden av att det är framförallt de här två sakerna. Så det är donationer till exempel,
till ert vattenprojekt. Ja. Och i och med att man gör donationen så kan man också höja sin röst och fokusera på barnen. Är det korrekt uppfattat? Ja, men det skulle jag säga, och även där, alltså, donationer, man kan lyfta sin röst även om man inte har möjlighet till donationen. Alltså, vi behöver verkligen vi behöver trycket från alla håll och kanter att säkra att den här katastrofhjälpen kommer in, de här lastbilarna kommer in, att fler får komma in, men också att vi har vapenvila. De rösterna behöver vi, men vi behöver pengarna in till det här. Och sen vill jag också trycka på det, för det som Flavia säger, som visades på en slide här, det här är nu är det krig, nu är det bomber, det är vapen, det är allting. Vi har i princip inga fungerande skolor, det finns ingen fungerande sjukvård. Det här kriget kommer sluta. Men vad händer sen? Så att inte så fort det tystnar i media vända bort blicken och säga så, nu var det klart. Då har vi barn som står här som är totalt förstörda. Och där kommer det behövas otroligt mycket fortsatt stöd att bygga upp de här barnen och deras möjligheter till ett värdigt liv igen. Mm. Vilken sorts kontakter med företag är det ni letar efter på Barnfonden? Jag ska säga alla möjliga. Vi ser att man kan jobba med företag på otroligt många olika sätt. Johan här som har massa spännande idéer, så prata gärna med honom också. Men att vi kan lyfta frågor tillsammans, vi kan synas tillsammans, vi kan samla in pengar tillsammans, vi kan bolla de här idéerna och vi kan knyta ihop företag med varandra också som kanske kan göra saker och hjälpa till att göra det ihop. Så att det finns... Och vi har en publik här framför oss, och sen har vi den digitala sidan som kommer att se detta. Om man ser det digitalt och ser det kanske efteråt och tänker att någonting kan vi nog göra här. Hur gör man då? Man ringer upp oss. Man kan ringa oss till vårt tappade jag bort för telefonnummer så alla aldrig använder det. Men gå in på en hemsida, barnfonden.se, mejla till mig, mejla info@barnfonden.se, mejla till Johan. Alla kontaktuppgifter finns på hemsidan. Så att ta kontakt. Vi finns på sociala medier, Facebook, Instagram, LinkedIn. Hitta oss där, sök upp oss och så börjar vi prata. Ja, jag tänkte att för att jag tyckte det var så bra konkret exempel, om vi tar den här vattensaken igen, så att den sätter sig, för att vi har en vattenbrist. Vi har en enorm vattenbrist. 1 kubikmeter vatten, det kostar 265 kronor att få fram 1 hel kubikmeter vatten till Gaza. Och hur länge räcker detta? Det räcker i 25 dagar för en familj på 5 personer. Så nästan en hel månad för under 300 kronor. Ja. Det borde vi ju kunna bidra med, eller hur? Och ni hade ju ett exempel där på att man kanske kunde göra en tävling på jobbet, eller tävla med om man sitter som vi gör här, kan man ju tävla flera företag emot varandra. Det kan man göra. Och så jag sa det igår kväll när jag skulle gå och lägga mig, så sa jag till min dotter att jag ska upp tidigt imorgon för jag ska också hjälpa till och se vad man kan samla in mer pengar för Gaza. Så sa jag det exemplet till henne. Att så här mycket vatten, det kostar 265 kronor. Så tittade hon på mig och hon bara, men mamma, det kan ju du ge. Så sa jag, absolut. Men vi måste vara många. För vad har vi? Vi har 1,7 miljoner internflyktingar. Vi måste vara många som hjälper till. Innan vi rundar av här, Martina, som du sa, om vi säger att det skulle bli ett vapenstillestånd. Vi pratar ju om traumatiserade barn här. Finns det någonting vi kan säga om omfattningen på tiden och vad det innebär för de här barnen som är med om detta just nu? Mer än att säga att omfattningen är enorm, och som Flavia säger, det är ju vuxna som är traumatiserade också. Men när man ser du har en trauma för allt du har sett, sen har du också ett trauma för att du har en enormt stor mängd undernärda barn här. Det finns inte mat, det finns inte vatten. Hur det också påverkar hjärnans utveckling. Du har inte sjukvård. Jag kan liksom inte säga någonting annat än att de här barnen kommer ju vara skadade för livet. Det är självklart. Sen hur illa det här eller hur återhämtningen kommer se ut där beror ju också jättemycket på vilken hjälp de får nu, men också sen i att ta sig vidare och ta sig igenom detta. Någonting du vill tillägga? Gör vad ni kan bara. Vi behöver verkligen alla krafter och alla röster för att göra mer. Så att ta tag, vänd inte bort blicken. Du frågade förut, Flavia, tror du att folk verkligen förstår hur det är för de här barnen? Och det tror jag inte.
Jag tror att det är för svårt att verkligen ta in det. Eller jag tror att det också är det är för smärtsamt att ta in det, så att man håller det lite på distans. Men våga släppa in dem en liten stund för att också få kraften att göra lite mer. Mm. Tack så mycket Martina, tack så mycket till alla som är här, tack så mycket till alla som har följt digitalt, och såklart stort tack till Flavia Pugliese från WeWorld också. Och ni som kikar här, sprid gärna detta, prata med era vänner, prata med era grannar, för tystnaden är det sämsta av allting. Och innan jag avrundar här så pekar Jonas på du får komma fram här som ska höra. Flika in och välkommen. Här kommer fler från Barnfonden. Absolut. Johan från Barnfonden. Johan från Barnfonden. Varsågod. Nej, jag tänkte bara lägga till också att det finns massa grejer man kan göra som företag, men ibland blir det också väldigt komplicerat. Att man tänker att vad kan vi göra och hur ska vi göra det, och man vågar liksom inte börja, och ibland är det bara att göra det enkla. Vi hade en företagsgivare som donerade väldigt mycket pengar förra året, och jag frågade varför gör ni detta? Och han sa att jag kommer in på morgonen och ser min personal. De är precis som oss alla, ser det här på tv. Mår jättedåligt. Man pratar om det i korridorerna, man är sänkt. Och jag kände att om vi bara kan ge pengar och säga till vår personal att vi ger pengar, så känner alla en mycket större lättnad. Och det är mycket lättare att komma till jobbet, och det är mycket lättare att prata. Man känner att vi gör någonting, för det är just den här hopplösheten som sätter sig i organisationen och sprider sig, som är jätteviktig att få bort för att människor ska må bra på sina arbetsplatser. Så att det finns ett väldigt enkelt sätt också, och det är att inte krångla till. Bara ge pengar och stötta det som är viktigt. Och dessutom gissar jag att då får vi ju ett företag med en bättre omvärldskoll, bättre omvärldsbevakning, lättare att föra diskussioner vad som pågår i samhället, för du är en del av det. Exakt. Härligt, superbra. Och vill ni veta mer om Barnfonden, då kikar ni in på barnfonden.se. Vill ni veta mer om oss på Altitude Meetings, då kikar ni in på altitudemeetings.se. Där kan man också skriva upp sig på nyhetsbrev, och då kan man ju alldeles säkert på Barnfonden. Det kan man ju också. Då får man info om fler evenemang av den här sorten. Jag vill tacka er alla för att ni var med här idag. Tack till Flavia och tack till Johan och Martina från Barnfonden. Tack så mycket.